Hello students, welcome back to NSmart. Cut. Hello students, welcome back to NSmart. So we are here in a course of WBJE. This is a crash course, and we were discussing in our last class the chapter semiconductor. We have mostly discussed the theory part of this chapter semiconductor. So today we will be taking few examples, few numerical questions, and we will be trying to understand the concepts in better way through these particular questions. And these questions I have chosen this question which are relevant to this particular exam WBJE. As I told you that the pattern of this paper is difficulty level of this paper is easy to moderate level. Okay, so let's start with the first question. What we have in our question, as you can see in your screen, it says that an electric field is applied to a semiconductor. Let the number of charge carriers be n and the average drift speed be v. If the temperature is increased, then which of the following options is correct? You have to choose one option only. It's a single option correct type question. So what I will do, you take your own time, maybe 1 minute or 2 minutes, then you think about the answer and then check whether it matches with my answer or not. So this question says that we have a particular semiconductor which has this conduction band and this valence band, and some electric field is applied, right? I have applied some electric field. Number of charge carriers be n, that means there are some holes here present and the same number of electrons are present here, right? What is the average drift? If I increase the temperature, of course, if I increase the temperature, then more number of holes and electron pair will be generated, right? More numbers of holes and electron pair will be generated. So n will increase, right? N will increase, that is for sure, that the number of the charge carriers, it will increase. But as we increase the number of charge carriers and as we increase the temperature, then the randomness of this electron's motion will also increase. As the randomness will increase, the electrons are going to collide more frequently with the lattice structures. So I can say that the drift velocity, the drift speed, it will decrease. So n will increase but v will decrease. That should be the correct answer for this question. I hope you have understood what is the solution of this particular question. Let's move to the next question. Mobility of free electron is greater than free holes. What is the reason behind that? We have four options again. They carry negative charge, because of mutual collision, it requires less energy to continue their motion, and none of this. Can you think about the situation? When holes are created, how do we create a hole, right? When valence bond when holes are created in valence band, then one electron has to break a bond and then it has to occupy the hole. So that was the process of hole creation, right? One hole, when it moves in the direction of electric field, that means some electron must be shifting in the place of the hole. So that means that requires larger energy than an electron movement. So my answer is definitely option C, that this these electrons require basically low energy to continue their motion with respect to the holes.
right? Moving forward to the next question. Suppose a pure semiconductor, suppose a pure silicon crystal has 5 into 10 power 28 atoms per meter cube. Okay. So, this is the concentration of the atoms. A pure silicon crystal has 5 into 10 power 28 atoms per meter cube. It is doped by 1 parts per million. ppm means parts per million, means 10 power 6 atoms if you consider, then 1 atom of the dopant is added to that, right? It is doped by 1 ppm concentration of pentavalent. Now, if I add some pentavalent impurity to it, then pentavalent impurity is a donor impurity, that means it will donate electron. Calculate the number of electrons and holes given that Ni is 1.5 into 10 power 16 per meter cube. Okay. So, what is this Ni? Ni is the intrinsic concentration. What is the relation between intrinsic concentration and extrinsic concentrations? We have a relation, you should remember this relation, it is called law of mass action. So, what is the law of mass action? You should remember this law of mass action, although the proof is not required in your syllabus. Law of mass action says N holes multiplied by N electrons is equal to Ni square. That means the product of holes concentration and electrons concentration in any semiconductor is a constant, and that constant is equal to intrinsic concentration square. So, now what we have? We have intrinsic concentration given in our question, and we also know what is the concentration of the electrons by the dopant. Why I can say that? Because the question says that 1 part per million, means for 5 into 10 power 28 atom, if I divide it with 1 million, then this is the concentration of the electron. That becomes 5 into 10 power 22 per meter cube, right? That is the concentration of the electron in this N-type semiconductor. It is an extrinsic semiconductor. So, in that N-type semiconductor, this is the concentration of the electron. I have to find the concentration of the holes as well. I know the electron concentration, this is one of the answers. The second question is, what is the concentration of hole? So, I can say this is Ni square divided by concentration of electron. So, it is 1.5 into 1.5 into 10 power 32 divided by 5 into 10 power 22 per meter cube, right? And you can calculate this, it is 0.3, right? So, it is 45 into 10 power minus 2, it is 10 power 30 minus 22 is 10 power 8. So, I think the answer will be 45 into 10 power 8 per meter cube. You can see that this concentration is considerably less. You can say it is 4.5 into 10 power 9 per meter cube, right? You can see the concentration of the electron and concentration of the hole, as it is a N-type semiconductor. We already mentioned in our discussion in last class that in N-type semiconductor, the concentration of holes are much less than concentration of electrons, and here in this example you can see
that these concentrations are actually very small, right? In H, it is in order of 10 power 9, whereas in E is in order of 10 power 22 per meter cube. I hope you understood this particular question, and don't forget this law of mass action, okay? This is going to help you if this type of question appears in your exam. ठीक है, चलो next question है. Again I am saying students that you should first try this question, निजे थेके एक बार try करो, and if you get the answer then it's well, good. If you do not get the answer, then please go through the theory part that we have already discussed in last class, right? Previous video te jao, theory ta arekbar recheck kore nao, right? I am sure je ei question gulo easy question, most of you are able to give the correct answer. Try this one then. It says that if the ratio of concentration of electrons to the holes in a semiconductor is 7 by 5 and the ratio of the currents is 7 by 4, what is the ratio of their drift velocities? There are 4 options, you have to mark the correct one. The question says that ratio of currents, which current it is talking about? It is talking about the current due to the electrons and current due to the holes, that is the ratio of the currents. Whereas the concentration due to concentration of electrons and concentration of the holes are already given in your diagram, in your question. They are asking you about their drift velocities. What is the ratio of their drift velocities? Now in this particular question, you should remember the formula of current and drift velocity from the chapter of current electricity, right? I am sure you do remember that. If not, arekbar you can visit that chapter, right? Cut. If not, you can revisit that chapter. So what is the formula? I am going to write it here. Formula says I equals to NE VD into A. Right? What is N? N is the concentration of the electrons. There in current electricity, mostly in conductors, current electricity is carried by the electrons. So that is why it is concentration of electron, it is charge of electron, it is the drift velocity, it is cross section area of the wire. So that is the formula for the current, and similar is the formula for the current due to holes. Only thing is that I will use the concentration not of the electrons when I will find the current due to holes. So etake amra current due to electron IE dhorchi, tahole eta NE hoye jabe, and drift velocity of electron. Similarly, current due to holes jodi amra kori, then it is number density or the number per unit volume is NH. Now the charge of hole is considered to be the same as the charge of electron, because you know that holes are created when electrons move from one atom to the conduction band. So the charge of that hole is actually the same charge as that of the electron. This is drift velocity of the holes multiplied by A. Now if I do a ratio of these two equations, I can find the ratio of their currents. Electrons current divided by hole current, that is the electrons ratio divided by holes ratio. Now the electronic charge will cancel each other, area will also cancel each other. So it is drift velocity of electron by drift velocity of the holes, right? তো দেখতে পাচ্ছ কি করে আমরা কারেন্টের রেশিও থেকে আমরা তাদের ড্রিফট ভেলোসিটি রেশিও বার করতে পারি। এরপরে আমার কোয়েশ্চনে কি দেওয়া আছে যদি ভালো করে অবজার্ভ করো, কারেন্টের রেশিও দেওয়া আছে 7:4 and কনসেন্ট্রেশনের রেশিও দেওয়া আছে 7/5, right? So if I write that 7/4 is 7/5
into drift velocity of electron divided by drift velocity of the hole, right? তাহলে এদের drift velocity ratio কত হয়ে যাবে? drift velocity ratio হয়ে যাবে ratio of drift velocity electron and drift velocity of holes, that will be 5/4. According to the given options, option C will be your correct choice, right? তো তোমরা চেক করে নাও যারা যারা এই কোয়েশ্চেনটা সলভ করতে পেরেছো whether you have got this correct answer or not. Okay, all right, so we will move to the next question. Next question is a conceptual question based on the theory only. বলছে if two ends of a PN junction are joined by a wire, which option is correct? There will not be a steady current in the circuit, there will be a steady current from the N side to P side, there will be a steady current from P side to N side, or there may or may not be a current depending on the resistance of the conducting wire. এই কোয়েশ্চেনের আনসার দিতে গেলে তোমাদের পিএন জাংশনের সম্বন্ধে একটা ক্লিয়ার পিকচার থাকা দরকার, যেটা আমরা অলরেডি আগের দিন ডিসকাস করেছি, রাইট? আমি আরেকবার পিএন জাংশনটাকে ড্র করছি। এটা যদি পি সাইড আর এটা যদি এন সাইড হয় তাহলে আমরা জানি যে এদের ভেতরে একটা ডিপ্লিশন লেয়ার তৈরি হয় এবং এই ডিপ্লিশন লেয়ারের ভেতরে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হয়, যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এন সাইড থেকে পি সাইডে আসে। এইরকম একটা পিএন জাংশন আমরা সবসময় তৈরি করতে পারি। আমার কোয়েশ্চেন বলছে যদি আমি এই পিএন জাংশনের এই দুটো এন্ডকে একটা কন্ডাক্টর দিয়ে জয়েন করে দিই তাহলে কি হবে? আচ্ছা দেখো, কন্ডাক্টর দিয়ে আমি জয়েন করছি কিন্তু এখানে কোনো ইএমএফ কিন্তু ইউজ করছি না, এখানে কোনো ইএমএফ ইউজ করা হচ্ছে না। যদি আমি বলি যে এর ভেতরে কোনো একটা কারেন্ট তৈরি হবে, তুমি বলতে পারো যে আচ্ছা এখানে তো ইলেকট্রনের কনসেন্ট্রেশন বেশি, তাহলে ইলেকট্রনগুলো কি এখান থেকে চলে যাবে? যদি তোমার এটাই মনে হয় যে ইলেকট্রন এখান থেকে এখানে চলে যাবে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে বুঝতে হবে যে এই সাইডে একটা ইলেকট্রন আসা মানে এখানে একটা নেগেটিভ চার্জ এক্সট্রা তৈরি হয়ে যাবে আর এই সাইডে একটা পজিটিভ চার্জ এক্সট্রা তৈরি হয়ে যাবে। যখনই এরকম তৈরি হবে এইখানে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা তৈরি হবে সেই ইলেকট্রিক ফিল্ড কিন্তু কোনো ফার্দার ইলেকট্রনকে এই দিকে যেতে আর অ্যালাউ করবে না, তাই না? ওয়্যারের ভেতরে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হবে সেটা আর ফার্দার যেতে পারবে না। যেহেতু এই ওয়্যারটা একটা ইনঅ্যাক্টিভ ওয়্যার ইন দ্য সেন্স দ্যাট এর ভেতরে কোনো ইএমএফ নেই, এর নিজস্ব কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করতে পারছে না, কাজেই এই ওয়্যারটা কোনোভাবেই এই ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিপ্লিশন লেয়ারের ইলেকট্রিক ফিল্ডকে ছোট করতে পারবে না, চেঞ্জই করতে পারবে না রাদার। সো ইন দ্যাট কেস দেয়ার উইল বি নো কারেন্ট ফ্রম পি টু এন, যেরকম আমরা ড্রিফট কারেন্ট ডিফিউশন কারেন্টকে ক্যান্সেল করেছিলাম একটা স্টেডি স্টেটে, দ্যাট স্টেট উইল রিমেন কনস্ট্যান্ট। And even if there is a concentration difference between the electrons in N side and P side, but this flow of charges are also stopped by their own electric field if it is possible. যদি এই চার্জগুলো নিজেরা ফ্লো করতো ডিউ টু দ্য ডিফারেন্স অফ দ্য কনসেন্ট্রেশন, তাহলে তাদের যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ওয়্যারের ভেতরে জেনারেট হতো সেটা কিন্তু আবার ওই চার্জগুলোকেই ফার্দার আসতে বারণ করছে। So my answer is option A, there will be no steady current in the circuit. Steady current এর কথা এই জন্য বলছে যে হতে পারে ইনিশিয়ালি কনসেন্ট্রেশন ডিফারেন্সের জন্য কিছু কারেন্ট ফ্লো করছে, বাট ইট ইজ অনলি ফর আ ভেরি শর্ট টাইম। এরপরে এই কারেন্টটা কখনো স্টেডি হওয়া পসিবল নয়, এই কারেন্টটাকে স্টপ করে দেবে এর ভেতরে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হবে সেটাই। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন I marked option A to be the correct answer for this question. রাইট স্টুডেন্টস, আমি শিওর যে তোমরা এই ব্যাপারে ইন্টারেস্ট পাচ্ছ যে এই পার্টিকুলার থিওরি কি করে আমাদের একটা কোয়েশ্চেন সলভ করতে পারছে। সো অলওয়েজ ফোকাস অন দ্য থিওরি পার্ট অ্যান্ড কনসেপ্ট ইজ দ্য কি ফর এনি কনসেপচুয়াল বেসড কম্পিটিটিভ এক্সামস, রাইট? মোস্টলি কম্পিটিটিভ এক্সামসগুলো এখন কনসেপচুয়াল বেসড কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে, তো
তো তুমি থিওরি স্কিপ করে কোনো একটা চ্যাপ্টারের শুধু কোয়েশ্চেন সলভ করতে পারবে না। অ্যান্ড ইন দিস পার্টিকুলার সেশন আওয়ার ফোকাস ইজ অনলি দ্যাট যে উই উইল cover the theory in a brief so that you can have a very good revision on this particular chapter. Okay, let's go to the next question. Again, it is a theory based question. The drift current in a PN junction is from N side to P side, from P side to N side, from the N side to the P side if the junction is forward biased, and from P side to N side if the junction is forward biased. What would be your answer? Just think for a moment and tick the correct answer, right? Here is my solution. Look, this question is very direct. If you know what is the drift current, you will be directly able to answer this question. Drift current এর ব্যাপারে আবার আমি একটা PN junction তৈরি করছি. This is the depletion layer, right? Depletion layer এর ভেতরে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হবে. I told you that drift current কি করে হবে? Depletion layer এর ভেতরে কোনো অ্যাটম, নিউট্রাল অ্যাটম ভেঙে ইলেকট্রন তৈরি করছে। এই ইলেকট্রনটা এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের উল্টো দিকে যে কারেন্টটা তৈরি করবে সেটাই হলো ড্রিফট কারেন্ট, তাই না? আর এই ড্রিফট কারেন্টটা কোন দিকে যাবে? যেহেতু ইলেকট্রন এদিকে ফ্লো করছে, তার মানে ড্রিফট কারেন্ট ফ্লো করছে এদিক থেকে এইদিকে, রাইট? IDR, ড্রিফট কারেন্ট ফ্লো করবে কোন দিক থেকে কোন দিকে? এন সাইড থেকে পি সাইডে, রাইট? ড্রিফট কারেন্ট কিন্তু কখনোই বাইরে কি কোন ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, এটা কি ফরওয়ার্ড বায়াস কি রিভার্স বায়াস, তার উপর কোনোদিনই ডিপেন্ড করবে না। ড্রিফট কারেন্ট সবসময়ই এন থেকে পি সাইডে ফ্লো করবে। আমার আনসার উইল ম্যাচ উইথ ফ্রম এন সাইড টু পি সাইড। মাই আনসার উইল বি অপশন এ। Okay, students, let's forward the next question. The diffusion current. Now the same question, it is asking for the diffusion current from which direction to which direction that diffusion current flows. Option A bolche from N side to P side, option B bolche from P side to N side, and option C from N side to P side if it is forward biased, and option D from P side to N side if the junction is forward biased. So what would be your answer for this particular question? Think about a moment and then tick the correct answer. All right. I think you have thought what would be the correct answer, and it is also a direct answer. If you know what is the diffusion current, তাহলে আমি আবার বলি যে যখনই আমরা পিএন জাংশন তৈরি করছি তখন পিএন জাংশনে যখনই এন আর পি সাইডের ভেতরে একটা কনসেন্ট্রেশনের ডিফারেন্স তৈরি হবে তখন এন সাইডের ইলেকট্রন পি সাইডে চলে আসবে ডিউ টু দ্য কনসেন্ট্রেশন ডিফারেন্স। দিস কারেন্ট ইজ ড্রিফট কারেন্ট। সো ড্রিফট কারেন্ট ইজ this current is diffusion current, and this diffusion current is from P side to N side. Electrons are moving from N side to P side due to the concentration difference. So the current will be from P side to N side irrespective of the bias. Remember, if I use a forward bias, right, then this diffusion current may decrease, right? Its magnitude can decrease if I use a forward bias. Cut. What will be the direction of the diffusion current if I increase a bias? So if I apply a bias, suppose if I apply a forward bias, then this depletion layer will be very thin, right? In forward bias, this depletion layer will be very thin, and the current will be now more. This diffusion current will be more,
right, in magnitude. In reverse bias condition, the diffusion current will be smaller in magnitude, but the direction of the diffusion current is always from P side to N side. So the correct answer for this question is obvious option 2. Next question says diffusion current in a PN junction is greater than drift current in magnitude. Okay. Now the options are if the junction is forward biased, option B if the junction is reverse biased, C if the junction is unbiased, and D in no case. Can you think for a moment about this situation? Already I have spoken about this situation. So can you think and find the correct answer? Okay students, so I think that you have got your answer. Let me tell you my answer in this particular question. এই কোয়েশ্চেনে বলছে ডিফিউশন কারেন্টটা ড্রিফট কারেন্টের থেকে বেশি কখন হবে। আমি আগেই বলেছি যে ড্রিফট কারেন্ট কিন্তু কখনোই বায়াসিং এর উপরে ডিপেন্ড করে না। ড্রিফট কারেন্ট সব সময় এন থেকে পি সাইডের দিকে যাবে ড্রিফট কারেন্ট। ডিফিউশন কারেন্ট যাবে পি থেকে এন সাইডে। ডিফিউশন কারেন্ট যখন এটা কোনো রকম বায়াস নেই তখন এই সিস্টেমটা আছে ইকুইলিব্রিয়ামের সিস্টেমে আমরা সবসময় ধরে নেব যে ড্রিফট কারেন্ট আর ডিফিউশন কারেন্ট দুটোই সেম। ইকুইলিব্রিয়াম সিস্টেমে আমরা কি ধরে নেব? ড্রিফট কারেন্ট ইজ ইকুয়াল টু the diffusion current. So when the junction is unbiased, I can say diffusion current is equal to drift current, right? Diffusion current is equal to drift current. When the junction is forward biased, then this layer will be thinner and the diffusion will be more, right? So when it is forward biased, then diffusion will be more. The diffusion current is greater than drift current when the junction is forward biased. This is my correct answer. Diffusion current will be more than drift current, and when it is reverse biased, diffusion current will be less than drift current. So my answer is option A. আমি অপশন এর সঙ্গে যাব এই কোয়েশ্চেনের আনসারে। তোমরা তোমাদের আনসার কি হচ্ছে সেটা দেখো। যদি ভুল হয় আনসার একবার রিভাইজ করে নাও। এই পার্টিকুলার টপিকটা আমি আবার বলছি, লাস্ট ভিডিওতে যাও, আমি এই চ্যাপ্টারের থিওরি সম্বন্ধে পুরোপুরি এলাবোরেটলি আমি ডিসকাস করেছি। গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। ওকে, two identical PN junctions may be connected in series with a battery in 3 different ways. Potential difference across the 2 PN junctions are equal in circuit 1 and circuit 2, circuit 2 and circuit 3, circuit 3 and circuit 1, or circuit 1 only. Can you identify these circuits? Try to identify these circuits. Hint is try to draw these small PN junctions with a diode notation, right? Then you will be able to answer this question. Think for a moment. I will give my solution right away. Okay students, I think that you have already thought about the solution. Let us try to represent this PN junctions with some diode notations, right? We know that a PN junction can be represented by a diode. PN junction can be represented by a diode like this, where if it is a forward biased, then the current will flow in the diode, and if it is reverse biased, then we say that the diode will oppose the current. We know this is the working function of a diode or working function of a PN junction diode. Here in the first circuit, you can see that this P is connected with a positive potential, so I can mark it to be a forward biased. But here this P side is connected with the negative terminal, so I should mark this to be a reverse bias. So circuit 1 is considered by this circuit. Can you understand how can I represent circuit 1 with this particular diagram? In circuit 2, how do I represent the circuit 2?
the circuit 2 can be represented, look, this P side is connected with positive and here the N side is connected with negative. So, in circuit 2, I can say that both are forward biased. Whereas in circuit 3, this is connected with N side is connected with positive terminal, P side is connected with negative terminal. So, circuit 3 is again a reverse bias condition. Right? Can you understand the notations here, that this N side will be this NPN junction, this N will be denoted by a vertical line, right? You can say that I tried to denote it like this. I have made one mistake here in this diode. In this diode, this N side will be like this, P side is like this. So, here this is a reverse bias, I can say this is reverse bias, right? This is also a reverse bias, right? Here in the first circuit, both are reverse bias. In the second circuit, both are forward biased. I think now you can understand the circuits that I have drawn in this board. Those circuits are representing these series combination of the PN junctions. Now, let us come to the question. Question says that where the potential difference are equal. Remember that when both the diodes are in forward bias, then their resistances are taken to be same. If one is forward bias, the resistance is very small, and if one diode is reverse bias, the resistance is very large, right? So, if you have a very large resistance, then the potential drop will be more, of course. So, in this case, if you see that both are reverse bias in this third case. Okay, let us come to the first case first. When both are reverse biased, I think that the potential difference across them will be the same. So, circuit 1 will be a correct choice, right? In circuit 2, both are forward biased. I think that circuit 2 will also be a correct choice. But in circuit 3, when that is reverse biased and this is also reverse biased, कट इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा. वेट, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे. ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा ना, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस मतलब ये नहीं होगा. बाकी 2 में फॉरवर्ड बायस्ड है, 3 में रिवर्स बायस्ड है.
इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। এই কোয়েশ্চেনটা বলছে যে দুটো আইডেন্টিক্যাল পিএন জাংশন রয়েছে, তাদেরকে আমরা সিরিজে কানেক্ট করেছি। দেখো তিনটে সার্কিটে তিন রকমের কানেকশন দেখানো রয়েছে। সো দ্য কোয়েশ্চন সেজ that the potential difference across the two PN junctions are equal in which of these circuits, right? Again, you take your time. It's a very conceptual question. Draw these circuits with proper diode diagram and then you will get the answer correctly. Okay students, I hope that you have tried this question and I am giving my solution right away. If I want to represent the circuit 1 by a proper PN junction diode notation, then you should remember that for a diode, PN junction diode, the notation is like this, where this vertical line denotes the N side and this triangle is the P side. And it is forward biased if P side is connected with positive and N side is connected with the negative terminal of the battery, right? Let's discuss about the first circuit. The circuit 1 is, look, P side is connected with positive, so that means it is a forward biased, right? It is forward biased. But here P side is connected with negative, so that is reverse biased, right? That is reverse biased. So one is forward biased, one is reverse biased. That is the circuit 1. In circuit 2, P side is connected with positive, so it is forward biased, right? And N side is connected with negative, it is again a forward biased, again a forward biased, right? In circuit number 3, N side is connected with positive, so it is a reverse bias, right? And P side is connected with negative, it is another reverse bias. So in these three types circuits, you can see that in first circuit, both the diodes, not both the diodes, one diode is forward, another is reversed. In second, both are forward, in third, both are reverse bias. So you should understand one thing, that diode offers very small resistance in forward bias, right? In ideal diode, we consider this to be zero resistance, but a diode offers a very large resistance in reverse bias condition. In ideal case, we denote it by infinity, right? So when these circuits are in series, that means you are connecting one small resistance, another bigger resistance in series, then of course the potential difference between those two resistors are not going to be the same. But if both the diodes are forward biased or if both the diodes are reverse biased, then you are connecting two identical resistors in series, then in that case you can claim the potential difference to be the same, right? So jodi similar resistance দুটোকে আমরা সিরিজে কানেক্ট করি তাহলেই আমরা বলতে পারবো যে potential difference same. আদারওয়াইজ যদি একটা ছোট বড় হয়ে যায় তাহলে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স সেম হবে না। এই ক্ষেত্রে অপশন 1 এ দেখো একটা ছোট রেজিস্ট্যান্স একটা বড় রেজিস্ট্যান্স, তাহলে অপশন 1 হবে না। অপশন 2 তে দুটোই ছোট রেজিস্ট্যান্স ফরওয়ার্ড বায়াস, এটাতে সেম পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স থাকবে। অপশন 3 তে একটা হাই রেজিস্ট্যান্স আরেকটাও হাই রেজিস্ট্যান্স, এটাতেও সেম পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স থাকবে। তো আমার আনসার হবে অপশন সার্কিট 2 এন্ড সার্কিট 3। অপশন বি is my correct choice for this particular question, right? Please go through the solution. Okay, so let's move to our next question. Now this question, we have a circuit with diode. What are the readings of ammeter A1 and ammeter A2? Neglect the resistance of the meters.
and this diode, if it is not mentioned what is the forward resistance, I will assume it to be a very ideal diode. So in forward bias this diode offers no resistance, in reverse bias it offers infinite resistance. So can you solve this question? Try for it, I am sure that you will get an answer. So I will solve the question after you try. Okay students, I think that you have tried this question by yourself. Now let us see the solution of this particular question. First I will redraw the circuit. I will not draw the ammeters, only I will draw the circuit. Now in this circuit, if you try to think this circuit like a simple electrical network that we have already solved many a times in the chapter of current electricity, then you can see that I can assume this node having a 0 potential and this node having a potential of 2 volt, right? Whether this diode is forward biased or reverse biased, how do we check it? There is a very simple trick for that. You remove the diode, right? Forget the diode for time being. Jodi ami ei diode take muche feli, then think about what is the potential difference across the 2 points. You can see that this 0 voltage will appear here and this 2 voltage will appear here. So this part is higher potential. Now the diode is connected with N type at higher potential and P type with lower potential. So what is this diode? This diode is in reverse bias condition. If it is in reverse bias condition, will it allow any current to flow through it? Answer is no. তাহলে ammeter 1 এ আমার রিডিং হয়ে যাবে, ammeter 1 এ রিডিং হয়ে যাবে 0, ammeter 1 এ রিডিং 0, আমার অপশন এ আর সি দুটোতেই রয়েছে। নাও লেট আস কনসিডার অ্যামিটার 2, যেহেতু এই দিক দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না, তাহলে পুরো কারেন্টটা এই দিক দিয়ে ফ্লো করবে। এটা 2 ভোল্ট আর 100 ওহমের রেজিস্ট্যান্স, তাহলে কারেন্ট ফ্লো করবে 2/100 মানে 0.02 অ্যাম্পিয়ার। Sorry, this resistance is 10 ohm. My bad, this resistance is 10 ohm. যদি এটা 10 ওহম হয় আর এটা 2 ভোল্ট হয়, তাহলে কারেন্টের ভ্যালু কত হয়ে যাবে? 0.2 অ্যাম্পিয়ার, রাইট? নাও ইউ ক্যান ইজিলি মার্ক দ্য অপশন। I think option A is your correct choice, where A1 is 0 ampere and A2 is 0.2 ampere. এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন থেকে কি শিখলাম? যদি তুমি কখনো ডায়োডের পোলারিটি নিয়ে বা ডায়োডের বায়াসনেস নিয়ে কনফিউজ থাকো, তাহলে ডায়োডকে উড়িয়ে দাও, সেই জায়গায় একটা ওপেন সার্কিট করে দাও, দুটো পয়েন্টের ভেতরে তুমি পোটেনশিয়াল লেখো। যদি ডায়োডটা নেগেটিভ টার্মিনালটা লো পোটেনশিয়ালে কানেক্টেড থাকে, পজিটিভটা হাই, তাহলে ফরওয়ার্ড বায়াস, উল্টোটা হলে ডায়োডটা রিভার্স বায়াস। এখানে উল্টোটা হয়েছে, তার জন্য ডায়োডটাকে আমরা রিভার্স বায়াসড মেনে নিয়েছি। I think the concept is clear, everyone. Let's move to the next question. Okay, find the current through the battery in each of the circuits. এই ব্যাটারি দিয়ে এই দুটো সার্কিটে কত কারেন্ট ফ্লো করবে? Would you like to give it a try? I'm sure you will get the correct answer. যদি তুমি আগের কোয়েশ্চেনের মেথডটা এখানে অ্যাপ্লাই করো, I'm sure যে সকলেই এই কোয়েশ্চেনটা কারেক্ট আনসার পেতে পারো। আশা করি সবাই একটা ফেয়ার ট্রাই দিয়েছো এই কোয়েশ্চেনটাকে। নাও ইউ ক্যান সি মাই সলিউশন ফর দিস কোয়েশ্চেন। প্রথম সার্কিটটাকে যখন আমি ড্র করছি, যদি আমি এই ডায়োডগুলোকে ভুলে যাই, ফর দ্য টাইম বিং যদি আমি এই ডায়োড দুটোকে ভুলে যাই, তাহলে আমার এটা 0 ভোল্ট আর এটা 5 ভোল্টই থাকবে। যেহেতু এটা 5 ভোল্টের, তার মানে এটা 0 আর এটা 5 ভোল্ট, রাইট? দেখো দুটো ডায়োডেরই পজিটিভ 5 এর সঙ্গে কানেক্টেড আর নেগেটিভ 0 এর সঙ্গে কানেক্টেড, তার মানে দুটো ডায়োডই আছে ফরওয়ার্ড বায়াস মোডে।
দুটো ডায়োডই রয়েছে ফরওয়ার্ড বায়াস মোডে। যদি এরা দুটোই ফরওয়ার্ড বায়াস মোডে থাকে তাহলে কি হবে, অফকোর্স দুটোই শর্ট সার্কিট করে দেবো, কারণ ফরওয়ার্ড বায়াস মোডে কোনো রেজিস্ট্যান্স অফার হয় না। যদি দুটোই শর্ট সার্কিট করে দিই তাহলে এটাও 10 ওহম এটাও 10 ওহম, দুটোর ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাবে 5 ওহম। 5 volt by 5 ohm, the current will be 1 ampere. So the first circuit is 1 ampere as option A and C mentions clearly. But option A and C mentions the current in the circuit two different, 0.5 and 1 ampere. Let us consider the circuit 2. In this circuit 2, now you can see that if I do not draw the diodes, instead I draw a open circuit there, and then I draw the battery, then it is 0 volt, this is 5 volt, so this is high voltage and this is low voltage, right? So high voltage, this diode is connected positive with high voltage, negative with low voltage, it is absolutely forward biased. But problem is in the second diode, it is connected, the negative terminal is connected with 5 volt, so this diode will not allow any current to flow because it is in reverse bias. There will be no current flow in this circuit. যদি এই একটা সার্কিটে কোনো কারেন্ট ফ্লো না হয় তাহলে এই পুরো কারেন্টটা একমাত্র এই ওপরের সার্কিটটা দিয়ে পাস করে যাবে। দেখতে পাচ্ছ পুরো কারেন্টটা ওপরের সার্কিট দিয়ে পাস করবে, যেটা 10 ওহম রেজিস্ট্যান্স আছে, এই সার্কিটে জিরো কারেন্ট ফ্লো করবে, তার মানে এই কারেন্টটা ফ্লো হয়ে যাবে। দেখো এই সার্কিটে কোনো কারেন্ট নেই, পুরো কারেন্টটা এইদিকে ফ্লো হচ্ছে, তার মানে সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স 10 ওহম আর ইএমএফ হলো 5 ভোল্ট, তার মানে তোমার কারেন্ট হয়ে যাবে 0.5 অ্যাম্পিয়ার। আশা করি আমি বোঝাতে পারলাম এই কোয়েশ্চেনের সলিউশন। এখন তোমরা আনসার দেখতে পারো, এই কোয়েশ্চেনের কারেক্ট আনসার হয়ে যাবে এগেন অপশন এ ইজ মাই কারেক্ট চয়েস ফর দিস কোয়েশ্চেন। আশা করি স্টুডেন্টস তোমরা সবাই বুঝতে পারছো এই ডায়েটস রিলেটেড কোয়েশ্চেনগুলো কি করে সলভ করতে হচ্ছে। এগুলো খুব একটা ডিফিকাল্ট নয় যদি তুমি প্রপার মেথডটা বুঝতে পারো। ওকে, লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। I hope the question is visible. এখানে বলছে দুটো জাংশন ডায়োডস, একটা জার্মেনিয়াম একটা সিলিকন, they are connected as shown in the figure to a battery of 12 volt. যদি আমি এই ডায়োডগুলোকে পরিষ্কার করে এখানে একবার ড্র করে দিই, একটা হলো জার্মেনিয়াম ওপরেরটা, নিচের ডায়োডটা হলো সিলিকন, এই দুটো ডায়োডকে প্যারালালে কানেক্ট করা আছে এরকম, আর এই দুটো ডায়োডকে 12 ভোল্টের একটা ব্যাটারির সঙ্গে কানেক্ট করা আছে, রাইট? এই ব্যাটারির একটা এন্ডকে আমি গ্রাউন্ড করে দিয়েছি, রাইট? আর একটা এন্ডে এই 12 ভোল্টের ব্যাটারি একটা কানেক্ট করা আছে, আর এখানে একটা 10 কিলো ওহমের 10 কিলো ওহমের একটা রেজিস্ট্যান্স রাখা আছে, রাইট? কোয়েশ্চেনে বলছে এই পয়েন্টটার যদি নাম ই হয়, হোয়াট ইজ দ্য পোটেনশিয়াল, সরি ই নয়, এই পয়েন্টটার নাম ওয়াই দেওয়া হয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য পোটেনশিয়াল অফ দ্য টার্মিনাল ওয়াই। এটা একটা 12 ভোল্টের ব্যাটারি। এখানে একটা জিনিস বলা আছে যে জার্মেনিয়াম কন্ডাক্টস অ্যাট 0.3 ভোল্ট। আমরা ডায়োডের একটা গ্রাফ ড্র করেছিলাম, যদি তোমার মনে থাকে আগের ক্লাসে একটা নি ভোল্টেজ আমরা ড্র করেছিলাম, যে এই ভোল্টেজটা মিনিমাম লাগবে একটা ডায়োডকে কন্ডাক্ট করতে। এই মিনিমাম ভোল্টেজটা কেন লাগে? কারণ ডিপ্লেশন লেয়ারের ভেতরে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা অলরেডি ক্রিয়েটেড রয়েছে, সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডকে ওভারকাম করার জন্য মিনিমাম একটা ভোল্টেজ ডায়োডকে খরচ করতে হয়। এই ভোল্টেজটাকে নি ভোল্টেজ বলা হয়। এই ক্ষেত্রে বলা আছে জার্মেনিয়ামের নি ভোল্টেজ 0.3 আর সিলিকনের 0.7। তার মানে এইটা সিলিকন, এটা 0.7 বলতে পারো, এটা জার্মেনিয়াম, এটা 0.3 বলতে পারো। এই কেসে তোমাকে ওয়াই পয়েন্টের পোটেনশিয়াল বার করতে হবে। ইটস আন ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন, একবার ট্রাই করতে পারো তোমরা সকলে। ওকে, লেট মি হেল্প ইউ টু সলভ দিস কোয়েশ্চেন। ধরো এই কোয়েশ্চেনটাতে ওয়াই এর ভোল্টেজ কত হবে? ইয়া তো ওয়াই এর ভোল্টেজ 12 মাইনাস 0.3 মানে 11.7 হবে, অথবা ওয়াই পয়েন্টের ভোল্টেজ 12 মাইনাস 0.7 11.3 ভোল্ট হবে। দুটো তো হতে পারে না, একটা পয়েন্টের দুটো ভোল্টেজ হবে না, একটাই ভোল্টেজ হবে, কোনটা হবে? যদি আমি 0.7 ধরি, এখানে 0.7 ভোল্টেজটাকে যদি আমি ধরি,
তাহলে দেখো এখানে 12 এখানে 0.7, তার মানে এইটা হয়ে যাচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়াসড, এখানে 12 এখানে 11.7, রাইট? এই ভোল্টেজটা কি হয়ে যাবে, এই সিলিকনটা কিন্তু এখন রিভার্স বায়াস হয়ে যাবে। কেন রিভার্স বায়াস? কাট। এই সিলিকনটা কিন্তু এখন ফরওয়ার্ড বায়াস হলেও এক কারেন্ট কন্ডাক্ট করতে পারবে না, কারণ সিলিকনের অ্যাক্রসে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স 0.7 মিনিমাম দরকার। কাজেই যদি আমি এটাকে 11.7 রেখে দিই, তাহলে সিলিকনের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ কত হয়ে যাবে? 0.3 ভোল্ট। তার মানে সিলিকন আর কারেন্ট কন্ডাক্ট করতে পারবে না। কারেন্ট কোন দিক দিয়ে কন্ডাক্ট হবে? কারেন্টটা এই দিক দিয়ে কন্ডাক্ট হয়ে চলে যাবে। গট মাই আনসার? বাট যদি আমি 11.3 রাখি তাহলে মুশকিল হবে। কেন মুশকিল হবে? সেই ক্ষেত্রে দুটোই ফরওয়ার্ড বায়াস হয়ে যাবে, দুটোই কন্ডাক্ট করতে শুরু করবে। 11.3 রাখলে এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ 0.3 বা তার বেশি, এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ 0.3 বেশি, মানে এটার ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে যাবে 0.7। দেখতে পাচ্ছ, এটাকে যদি 11.3 রাখা হয় তাহলে এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে যাবে 0.7। সেই ক্ষেত্রে দুটোই চাইবে কারেন্টকে কন্ডাক্ট করতে। যদি দুটোই কারেন্টকে কন্ডাক্ট করে তাহলে তাদের ভেতরে একটা ক্লাস তৈরি হবে। কেন ক্লাস তৈরি হবে? এ বলবে যে আমার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ 0.3, তার মানে আমি ভোল্টেজ দেখাবো 11.7। সিলিকন বলবে আমার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ 0.7, আমি ভোল্টেজ দেখাবো 11.3, রাইট? তো 11.3টাকে আমরা নেব না, কারণ 11.3 হলে এই সার্কিটটাতে কোনো স্টেবল ভোল্টেজ পাওয়া যাবে না। কোনটা ভোল্টেজ পাওয়া যাবে? 11.7 অফকোর্স একটা স্টেবল ভোল্টেজ পাওয়া যাবে। তার কারণ 11.7 নিলে শুধুমাত্র জার্মেনিয়ামই ক্লেম করতে পারবে যে আমি এই সার্কিটকে কারেন্ট ফ্লো করতে দেব। সিলিকন বলবে যে আমার তো বাইরে এটা, যেহেতু আমাকে 0.7 ভোল্টেজ ড্রপ দেখাতেই হবে, কাজে আমি এই সার্কিটে কোনো পার্টিসিপেশন করব না। Of course, so germanium will win and the current will be 11.7 volt. Sorry, current, not current, the voltage. Voltage of the Y will be 11.7 volt. Right? I hope you have understood the solution of this type of question. Option B will be the correct choice. Okay, moving forward to the next question. Again, almost a similar question that I have just discussed. This question came in JEE Mains. Both the diodes used in the circuit are assumed to be ideal and have negligible resistance when they are in forward biased. Built-in potential of every diode is 0.7 volt. Built-in potential means the same knee voltage that I talked about. For the input voltage 12.7 volt and 4 volt here, what is the voltage of the point A? A পয়েন্টের ভোল্টেজ কত হবে? যদি এইটার ভোল্টেজ 4 ভোল্ট, এটার ভোল্টেজ 12.7 ভোল্ট হয়, এখানে আমাকে এই পয়েন্টটাকে আর্দিং করে দেওয়া বেটার ছিল, বাট এগেন আমরা এমনিও এটা করতে পারি। এই পয়েন্টটাকে আর্দিং ধরে নাও। তার মানে এটার ভোল্টেজ 0, এটা 4, এটার ভোল্টেজ 0, এটা 12.7। পয়েন্ট এ ভোল্টেজ কত হবে সেটা আমাকে কোয়েশ্চেনে জিজ্ঞেস করেছে। আমরা কি করতে পারবো এই কোয়েশ্চেনের আনসার? আমি শিওর তোমরা ট্রাই করলে করতে পারবে। Just give it a try and I will come with my solution right away. Let us see the solution of this question. Again, look, if this is this diode and this diode, if I talk about this 4 volt, this is 12.7 volt, and there is a voltage drop of 0.7, so this may be 12 volt or this may be 3.3 volt, right? এটা কত কত হতে পারে? 4 থেকে 0.7 বাদ দিলে 3.3 ভোল্ট হতে পারে, অথবা 12.7 থেকে 0.7 বাদ দিলে 12 ভোল্ট হতে পারে। কোনটা কারেক্ট হবে? যদি আমি এইখানে এমন কোনো একটা ভোল্টেজ নিই যে একটা ডায়োডই কন্ডাক্ট করবে আর একটা ডায়োড কন্ডাক্ট করবে না, তাহলে সেই ভোল্টেজটাই কারেক্ট হবে। কোন ভোল্টেজে কন্ডাক্ট করবেন? যদি আমি এখানে 12 ভোল্ট নিই,
তাহলে 4 আর 12 এই ডায়োডটা পুরোপুরি রিভার্স বায়াস হয়ে যাবে, দেখতে পাচ্ছ, কারণ এটার নেগেটিভ টার্মিনালটা হাই ভোল্টেজের সঙ্গে কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। রিভার্স বায়াস হয়ে যাবে মানে এই ডায়োডের কোনো কারেন্টই এখানে আসবে না, তাহলে 12 ভোল্ট নিজেই ক্লেম করতে পারবে। মাই আনসার ইজ ডেফিনেটলি 12 ভোল্ট। বা 3.3 সঙ্গে কি প্রবলেম হবে দেখে নাও, যদি 3.3 থাকে তাহলে এটাও ফরওয়ার্ড বায়াস, এটাও ফরওয়ার্ড বায়াস, তো দুটো ডায়োডই ক্লেম করবে যে আমার ভোল্টেজ ওখানে থাকবে। কোনটা থাকবে? দেয়ার উইল বি আ ক্ল্যাশ বিটুইন দেম, সো আই উইল নট গো ফর 3.3 ভোল্ট। My answer for this question is 12 volt. Answer for this question, 12 volt is the correct answer for this question. Got my answer? Please go through the solution again. Okay. Next question, we have some capacitors here. In the circuit, the potential drop across each capacitor is, there are two capacitors, one is 4 microfarad, another is 8 microfarad. Two diodes are there. I will consider the diodes to be ideal. One battery of voltage 24 volt is given. I need to calculate the potential difference across the diodes. How do I calculate that? Let us come to the solution. Okay, before I go to the solution, I urge every student, please try this question by yourself. I am sure you will get the answer. Okay, I hope that everyone has given their fair try. Now I will come to the solution of this question. So again, if I do not understand how does the diode perform, let us first remove those diodes and try to understand the potential difference across them. Okay, so here we can say that this is 0 volt and this is 24 volt, right? So if I consider the capacitors, of course in this case if the diodes are not charged, then no capacitor will get charged also, right? So the potential here will be 24 volt also. In that case, this potential will be 0 volt also here, and this diode will act as a forward biased diode, and this diode will act as a reverse bias. Can you see that? Because the negative terminal is connected with 24 volt, so this diode will not conduct, this diode will conduct. So my final circuit after removing the diode will look something like this. Two capacitors, they are in series, and one voltage 24 volt, it's connected with the capacitors. This is 4 microfarad, this is 8 microfarad. Now I got my answer, because I know that what will happen if two capacitors are in series. Capacitors are in series, so in the answer for equivalent capacitors, C equivalent is R1 C1 into C2 by C1 plus C2, right? So it is 8 by 3 microfarad. So what is the charge on the capacitors? The charge on the capacitors is Q equal to C into V, so 8 by 3 into 24, 64 microcoulomb, right? So what is the potential difference across the capacitor? Is equal to charge, this is charge divided by the capacitance, right? So this charge is 64 microcoulomb divided by 4 microfarad, so that is 16 volt. This is 64 microcoulomb divided by 8 microfarad, this is 8 volt. So my answer will be 16 volt and 8 volt. V1 will be 16 and V2 will be 8. So option A is showing the correct answer for this question, right? Please have a look on this particular solution.
Okay students, so this is the last question for today's session, and in this question also we can apply the same concepts that we have already discussed. Look, this is a circuit, the diagram is given that there is a diode, I will consider this to be ideal, there is a voltage source, two resistors already, three resistors are given. What is the current through the last resistance 1 kilo ohm? Please give it a try, and when done you can match the answer with my solution. Okay, I will give my solution right away. What is the circuit? I have to first find, looking the circuit, how this diode is performing, is it is in forward bias or the diode is in reverse bias. Let us check. এই ডায়োডটাকে একবার আমি ওপেন সার্কিট করে চেক করব। ওপেন সার্কিট করে দিয়েছি, তাহলে আমার এইখানে 36 ভোল্ট কাজ করছে, 36 ভোল্ট, এটার রেজিস্ট্যান্স 6 কিলো ওহম, এটার 3 কিলো ওহম and এটার 1 কিলো ওহম. You can see that if I consider this node to be 0, right, everywhere it is 0 volt, and this 1 kilo ohm is not carrying any current because এখানে একটা open circuit করা আছে, so this is also 0 volt, right, and this 6 plus 3 is 9, so this will carry a current of 36 by 9 kilo ohm. That will be the current, 36 by 9 kilo ohm. And what will be the voltage at this? 36 by 9, this current is 36 by 9 kilo ohm multiplied by 3 kilo ohm. If I consider this, then this voltage is equals to 12 volt. Of course, it is a higher voltage, and the diode is represented here a forward bias condition, right? Can you see that? If I consider this circuit, this 0, this is 0, and the current in this circuit will be now flowing through this, and the current will be 36 by 9k. So what will be the voltage drop across this? Multiplied by 3k. So 36 by 3, that is equal to 12 volt. That will be the voltage. Of course, this positive terminal of diode is connected with 12 volt and negative with 0 volt. তাহলে ডায়োডটা কি রকম হবে? ফরওয়ার্ড বায়াস কন্ডিশনে রয়েছে। তাহলে ডায়োডটাকে আমি কি করে দেব? শর্ট সার্কিট করে দিই। Now my circuit is very simple. It is a regular electrical network, যেটা আমরা বহুবার সলভ করেছি আমাদের কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টারে, right? This is 36 volt. I need to calculate this current, right? This is 1 kilo ohm, this is 3 kilo ohm, and this is 6 kilo ohm. What will be the current? অলরেডি আমি এখানে 12 ভোল্ট বার করে রেখেছি, সেখান থেকেও কারেন্ট বার করা যেতে পারে 12 মিলি অ্যাম্পিয়ার, বাট আই উইল go with a regular solution that if I find the equivalent resistance, then this is 3 and 1 parallel, that means 3 by 4 and 6 in series, so R equivalent is equal to 6 plus 3 by 4, so 27 by 4 kilo ohm is the R equivalent. So what is the current here? The current here, capital I, suppose this current I am assuming to be capital I, তাহলে capital I এর ভ্যালু কত হয়ে যাবে? 36 divided by R equivalent 27 by 4k, right? And this current is divided in 3 and 1 ohm resistance, so the current will be divided in 3:1 ratio. সবসময় প্যারালাল কারেন্ট যেটাতে ছোট রেজিস্ট্যান্স বেশি যাবে, তার মানে ইনভার্স রেশিও অফ দ্য রেজিস্ট্যান্সে প্যারালাল কারেন্ট ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে। সো এই কারেন্টটা তাহলে এখানে 3:1 রেশিওতে গেলে এটা হয়ে যাবে 3/4 of the total current I. So what is the current I? Then current I is equal to 3/4 of capital I. If you see it is 3/4 of capital I, then it is 3/4 of 36 by 27 by 4 kilo ohm, right? So I think 4 gets cancelled out, 9 and 36. So my answer for this question is equal to 4 milliampere. Cut.
এটাকে আরেকবার সলভ করব, উইল গো অ্যাগেন। Start. Okay, so in this circuit we have to first understand whether this diode D is in forward biased or reverse bias mode. For that we know how to do it. We will open that diode first and we will draw a open circuit. We'll draw an open circuit like this. It is 1, it is 6, it is 3K. All the resistors are in kilo ohm and this is 36 volt. What is the potential difference across this? You can see if I take the potential of this junction to be 0, then all these 2 points are 0 and this is 0 also because this resistance is not carrying any current. আচ্ছা এই ভোল্টেজ গুলো কত হবে দেখো, এই 36 ভোল্টটা এখন এই কারেন্টটা ক্যারি করবে 36/9 কিলো ওহম, তার মানে এই কারেন্টটা হয়ে যাবে 4 মিলি অ্যাম্পিয়ার। 4 মিলি অ্যাম্পিয়ার ইন্টু 3 কিলো ওহম, তার মানে এই ভোল্টেজটা হয়ে যাবে 12 ভোল্টের। ডায়োড আমাদের 12 ভোল্টের পজিটিভ কানেক্টেড, নেগেটিভ টার্মিনাল 0 সঙ্গে কানেক্টেড। সো আই ক্যান সে দ্যাট দ্য ডায়োড ইজ অ্যাক্টিং ইন ফরওয়ার্ড বায়াসড কন্ডিশন। কারেক্ট, ইট ইজ অ্যাক্টিং ইন ফরওয়ার্ড বায়াস কন্ডিশন। যদি ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস কন্ডিশনে কানেক্টেড থাকে তাহলে আমি ডায়োডটাকে কি করে দেবো, শর্ট সার্কিট করে দেবো অ্যান্ড it is converted into a regular electrical circuit, যেটা আমরা নর্মালি করে থাকি। এটার সলিউশন অনেকভাবে করা যেতে পারে। খুব কমন ওয়ে হলো এটার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বার করে নাও, তারপর কারেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন করে নাও। এটা 6K, এটা 3K, এটা 1K, তার মানে 1K আর 3K দে আর ইন প্যারালাল and 6 with series. What is R equivalent? Is 6 plus 3 into 1 by 3 plus 1, right? So it is 27/4K. So what is this big current I sent by the battery? 36 by R equivalent. It is milliampere, কারণ কিলো ওহমে ডিভাইড করছি। আর এই কারেন্টটা এই দুটো প্যারালাল রেজিস্টারসে ইনভার্স রেশিওতে ডিভাইড হয়ে যাবে, তাই না? তার মানে এই কারেন্টটা 3/4 অফ দ্য টোটাল কারেন্ট ক্যারি করবে। সো দ্য ভ্যালু অফ I which is in the question, this is 36/27/4 multiplied by 3/4. So 4 cancel করে দাও and this is 4 milliampere. I think my answer will be option C, 4 milliampere. ওকে স্টুডেন্টস, তাহলে আমরা ডায়োড রিলেটেড কোয়েশ্চেনে একটু কনফিডেন্স পেয়েছি আমার যতদূর মনে হচ্ছে। এই কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করে গেলে আমার মনে হয় না তোমাদের আর কোনো এক্সট্রা কোয়েশ্চেন সলভ করার দরকার পড়বে এই ডায়োড রিলেটেড সার্কিটে। এই চ্যাপ্টারের আর একটা ছোট পোর্শন বাকি রয়েছে যেখানে আমরা ডায়োডের আর কিছু অ্যাপ্লিকেশন দেখব, যেরকম জেনার ডায়োডের রেকটিফায়ার অ্যাপ্লিকেশন এবং কিছু আমরা লজিক গেটসের সম্বন্ধে ডিসকাশন করব। তো নেক্সট ক্লাসে আমরা এই পার্টিকুলার টপিকগুলো ডিসকাশন করলে উই উইল কমপ্লিট দিস চ্যাপ্টার। ওকে, টিল দেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিওস। మొత్తం ఫినిషింగ్ అయిపోయింది క్లాస్ రూమ్స్. వాళ్ళకి ఈవినింగ్ వాళ్ళకి రౌండ్ ఏదో బీడింగ్ కొట్టాలంట, ఉడేందో మీరు అడిగారు ఏమన్నా కనీసం?